Thank you for joining, people. Thank you for joining, people. This is the Norman Kato podcast. If you haven't subscribed, please go ahead and click the subscription button and follow me up on my socials for all football news, analysis, everything about soccer. Just hit the subscription button. This is the Norman Kato podcast. Feel free to join the community. Feel free to comment, ask questions in comment section. Let's interact. Yeah, I'm waiting for my panelist. She's a bit late, but she will be joining us in a few minutes, I believe, so that we can kick on the show. Otherwise, how is everyone doing? Wherever you're watching from, Africa, America, Europe, I hope everyone is okay. Good evening, good afternoon, depending on where you're watching from. This is Norman Kato, your host for the show, and today we will be doing some recap on the World Cup games that have been played so far. Me and my co-host Dowie, she'll be joining us, as I said, in a few minutes. She's slightly late, but she'll be joining in for us to have a chat about the World Cup so far. But before I go any further, feel free to comment in the comment section. Let me know where you're watching from. Let me know your thoughts on the World Cup so far. Who has been your standout? Nikki Oscar, how are you doing? Leticia Moares, I don't know if I've pronounced that right, but send my Nikki Oscar from Sweden. Good to see you, brother. Thank you for watching. Oscar is watching from Sweden. Oscar, I'm a big fan of Victor Gyökeres. Yeah, that is my striker at Arsenal. I hope he scores more goals at the World Cup. Unfortunately, I'm just wearing the jersey, but I'm not a fan of PSG. I'm an Arsenal fan. Yeah. Which team do you support? Let me know which team you support. Yeah, that's right, Oscar. The mask. Yeah. From Brazil. Oh, I'm in right now in Florida. Oh, you went to watch the World Cup. That's cool, bro. That's very cool. What are your expectations of Brazil? Do you think you guys have a chance of winning the World Cup? Let me know. Liverpool FC is my favorite team. Okay. Sounds good. Sounds good. I'm an Arsenal fan, as I said. Real Madrid is my other team. And in the World Cup, I support Germany. Germany, that is my team. Who think is gonna win? Honestly speaking, I think France are the favorites. Yeah, I think France are the favorites. They have pretty a good, decent squad. Yeah, Kylian Mbappe, Michael Olise, Doué. They have quality everywhere. William Saliba, they have quality, man. So I think they're the favorites. But Spain, England, who else? Who else? Argentina. Yeah, they all stand a chance. Trust me. But in football, you never know. We might have an underdog. You never know. You never know. You have to know. You have to know about the Last Dance. Oh, you mean CR7, right? I don't know, man.
they had a terrible game um, in their opener. They didn't play well. Actually, they drew that game. So I think they really need to step up if they are to have a chance of winning the tournament, like the retirement. Yeah, honestly speaking, I don't mind Ronaldo winning it because Messi won it already. So it would be nice. I think it would be nice for football. It would be nice for football if CR7 wins it. That would be a good story for him. Well, let's wait and see. You never know. You never know. I'm getting the album and the cards. Oh, what are you using that for? Let me know. Well, people, don't forget to subscribe. I'm about to hit 500 subs. Yeah, please hit the subscription button if you haven't too. And also don't forget to like the live. Yeah, feel free to join in the community, ask questions. Let's interact about football. mm, Here, sub. Okay. um Guys, who do you think is going to be the top scorer in this tournament? 480 sub. Okay, cool. Yeah, people, I have questions for you. Who do you think will be the top scorer? Who do you think uh, of winning the tournament? Who do you think are the overachievers so far? And who are the underperforming team so far? According to the games that have been played. Let me know. Let me know who has impressed you so far. Me personally, um, Germany played quite well, regardless of who they played. I know the opponent was quite weak, Krakow. It's their first tournament, but uh, Germany had a very dominant display. Since I support them, I was quite impressed with their performance, and of course, France. France showed their quality against Senegal. So they had an impressive performance. Let me see who else. Who else? Portugal, of course, had a shocker. Spain were held by Cape Verde. Belgium were held in their first game. Of course, Lionel Messi had a very impressive performance with a hat trick. Yeah, he's getting better and better with age. Lionel Andres Messi, for me, is the best player I've watched, honestly. Ever since I started supporting football, Lionel Messi has really served me with so many beautiful memories. He's such a talented footballer. Yeah. Uh, Let me see. Very sad for Brazil. Very sad day for Brazil. Oh, you're reminding me about that scoreline back in 2014 when Germany won it. Yeah, semi-finals. We beat Brazil 7-1. It was quite an embarrassing scoreline. Honest, to be very honest, it was quite embarrassing. Yeah. But who? How do you feel after watching that first game? Brazil. I honestly think they didn't play quite well. They were too passive. They lacked intent. They lacked quality. And from the few sources I've read, Neymar won't be playing. Their next game is still not cleared yet to be fit enough to play. So don't expect Neymar Jr. to play Brazil's next game. But I think they have quite a few players that can decide games. Vinny Jr., Rafinha,
The Casemiro with his experience, Bruno Guimaraes, Thiago looked out of place. I don't know. Is he going to change? Is he going for Cunha as a false nine? I don't know. We'll see what Carlo Ancelotti has in store for us. But uh, they didn't really play well in their first game. I believe they are going to win their next game. They're playing Haiti, is it? I'm not sure, but I think their next opponent is quite weak. Um, Letitia is saying, I feel like Brazil is losing their energy. Me personally, I feel they lack quality, honestly. It is just hype, but let's be honest, they are not the Brazil we used to know. I mean, if you're starting players like Casemiro at his age, uh, players like Danilo, uh, players like Martinelli, the squad is full of average players, man. So I don't feel it's. I don't think it's about the energy. Of course, they have the energy, the aggression, but they lack the quality. The desire is there, but the quality is lacking. I don't know if Neymar will be able to give them that magic they are lacking at the moment. Let's wait and see when he steps back on the pitch. Vinny Jr. He gives flashes here and there, but he lacks consistent. Let's be honest. Let's be honest about that. Um, yeah. I've enjoyed the chat, man. Letish, man. Thank you for interacting. Thank you for interacting. What's the player behind you? It is Ebereche Eze. Yeah, Ebereche Eze. That is the player behind me. Let me see. Thank you for liking, man. Thank you for liking. Thank you for supporting the live. I really appreciate. Guys, let's interact about the World Cup. I need to know, what are your thoughts so far? What do you feel about waking up late in the night to watch games? For me personally, I hate it, man. I hate it. I feel this USA World Cup, man, it's not it. It wasn't supposed to be there. Let's be honest. It would have been given to any European country, but not USA. Games are really playing so late. I feel it's even affecting the viewership in other continents besides America. Honestly, because people have to wake up so late in the night just to watch those games. For me personally, it is so frustrating, so frustrating. But tell me, who has impressed you so far? Who is your player of the tournament so far? Who is your player of the tournament so far? Who are the overachievers? Who is the overachieving team so far? Hey, and the underachievers. For me, the underachievers are definitely Spain. Yeah, I expected better from them, but man, they were held in their first game. Let's see how they are going to fare in the next game. And who do you think will be the favorite to reach the finals and go ahead to win it? For me, I'm backing France, even though I'm a German supporter. I'm backing France all the way. They have enough quality to decide games, man. I think they showed that against Senegal. And let's not even underestimate Senegal. They're a strong team, but I feel they were just outclassed by France. Kylian Mbappe, what a footballer he is, man. What a player he is. Well, people, feel free to ask questions in the comment section. Let's interact about the World Cup. If you have anything you want to advise,
ask, feel free to comment below. I'll read your comment. And if you're watching and you haven't subscribed to the channel, please kindly go hit the subscription button. We are close to reaching 500 subs. Make it happen, make it happen. The community is getting bigger and bigger. Thanks to you people that take their time and watch the content all the way, depending where you are. Doesn't matter if you're from Africa, America, Europe. Thank you for supporting the channel. It means a lot. It means a lot. I'm here to remind you, my names are Norman Kato, the host of the Norman Kato podcast. I expected my co-host Doi to be here. Unfortunately, she's not here. I don't know if she's going to show up. Let's wait and see. But in the meantime, talk to me people. What are your thoughts on the World Cup so far? I've actually missed majority of the games because of the time. The games are played so late. It is so frustrating, especially if you have to go to work the following day. It's very exhausting. Who has? Let me see the questions in the comments. Well, people, as we are waiting for Doi to join, I have questions for you. If you have just joined in, let me know who is your favorite to win the tournament. Who is your favorite to win the World Cup? Who do you think will be the top scorer? Who do you think is overachieving so far? Who do you think is the underachiever so far? Let me know in the comment section. Let me know. Invite people to join in on the show. Let's interact. Join the community. Let's talk about football, people. Let me know which country you're supporting. Give me your thoughts on the World Cup so far. This is the Norman Kato podcast. Just to touch on a few transfer news. As you all noticed, Marco Correa has joined Real Madrid. Yeah, Marco Correa has joined Real Madrid from Chelsea. Konate joined Real Madrid from Liverpool. Those deals are complete and done. Then going over to Tottenham Hotspur, they signed Van Ecke. Yeah, Van Ecke from Brighton. That is a done deal. They're also still pursuing Sandro Tonali from Newcastle. We are keen to see if they'll get that deal done. And also Manchester City, they are still hopeful of landing Elliot Anderson from Nottingham Forest. So those are the few transfer news that are moving around. Arsenal haven't signed anyone else, but of course they are looking at players like Morgan Rogers. That is one of their top targets. Bradley Bacola has been mentioned. Let's see, Julian Alvarez is one of the big names that are mentioned. Yeah, we expect Arsenal to sign quite a few players, as Arteta mentioned at the end of the season. They'll be looking to strengthen the squad because they expect a few outings. There are players like Martinelli. I expected to leave. Gabriel Jesus, I expected to leave.
Surprisingly, Martin Odegaard is also mentioned and Kai Havertz. They are just rumors, not confirmed, but we are waiting to see how everything is going to transpire at Arsenal. Yes, as I've just told you, Chelsea have lost Marco Correa to Real Madrid. Remember, they just got Zabi Alonso as their new head coach going into the new season. Liverpool have also lost Mo Salah, Andy Robertson to Spurs, Ibrahim Konate to Real Madrid. So expect Liverpool also to make a few signings to replace the outgoings. Manchester United are looking at Matthias Fernandes, that youngster from West Ham. They are looking at Matthias Fernandes. I think he's one of the top targets to replace Casemiro, who's leaving, of course. They are also looking at Somerville from West Ham still. Yeah, that is quite interesting. Remember, Marcus Rashford will be back at United following the end of his loan deal from Barcelona. So he's one to watch out. Let's see if he'll be joining any team or he'll be back to Barcelona. Uh, we'll be waiting to see. Some other transfer news from the top teams. As I mentioned, Manchester City are still pursuing Elliot Anderson from Nottingham Forest. They are hopeful of landing the midfielder. Yeah, that is one of the deals to watch out. Arsenal are looking at Morgan Rogers from Aston Villa. They're also looking at Bradley Barcola from PSG. They are looking to strengthen their left wing, and also looking at a few midfield options. Yeah, because they expect at least 2-3 players to leave. To mention, Gabriel Martinelli is expected to leave. Gabriel Jesus is expected to leave also this summer. Surprisingly, I saw a few links on Martin Odegaard saying that maybe he's considering to leave. I don't know how true that is, but Martin Odegaard and Kai Havertz are a few names that are quite surprising. I don't expect them to leave, but yeah, there are sources that are indicating that they might be considering to leave this summer. Yeah, it's common knowledge that Benjamin White or Ben White is looking to move this summer to go get playing time. So expect Arsenal to search for a right back in this market. They haven't signed anyone already, but they are looking at a few options. Yeah, well, if you're joining in, please kindly hit the subscription button, like the live, and also don't forget to share, comment. If you have anything you want to share or ask, feel free to comment below. I'll be able to respond to the comments. Let me know your thoughts on the World Cup so far. Have you been impressed? Is it exciting? What do you think about the late hours? Waking up late in the night to catch your favorite team. It is quite frustrating. For me personally, I am not happy about the World Cup being in the United States. I hold nothing against the United States, but I feel it would have been a bit more convenient for people if it was hosted in any European country. Yeah, well, for people like us that's outside the US,
it is quite difficult to really watch most of the games because they are very, very late. So far, let me know who has impressed you so far in this tournament. Hmm? I feel quite a few African teams came in strong. DR Congo, we saw they got their first point. Yeah. Cape Verde, they held Spain to a 1-1 draw. That was quite impressive. I think their keeper was their man of the match. 40-year-old. He was making save after save. He had quite a game of his life. Looking at Morocco, they really played well against Brazil, man. They showed class on the ball. They are so comfortable, technically good. I feel Morocco are destined to go quite far in this tournament. Honestly, they are quite strong. Unfortunately for them, today I've just read on Sky Sports news saying that Ashraf Hakimi will be appearing before court on rape allegations. I don't know if that is going to affect his playing time in this World Cup. I don't know, because we have seen players like Thomas Partey being denied entry because he has court cases, and according to the Canadian law, if you have any allegations or court cases going on, you are not allowed to enter the country. So um, today we received breaking news indicating that Ashraf Hakimi is expected to appear before the French court on allegations of rape. That is so unfortunate for the Moroccan captain and Morocco as a country, because I feel he won't be allowed to play. I don't know. Let's wait and see. But as I mentioned, Thomas Partey was denied, and who else? Who else? There's another player that was refused to play because he had a court case that was going on. So uh, that is what is going on Ashraf Hakimi. If you don't see him in the next game, just know that is the reason. He has a court case to answer. Well, people, let me know what are your thoughts on the World Cup so far. Who is your favorite, and who do you think will be the top scorer in this tournament? Okay, we have seen goals from Kylian Mbappe, Victor Gyökeres, a hat-trick from Jonathan David yesterday against Qatar, a hat-trick from Lionel Messi, a brace from Harry Kane. I mean, who is your pick? Who do you think is going to take the golden boot in this tournament? Comment below, and let me know who are the overachievers in this tournament so far. For me, I feel Cape Verde are overachieving. I mean, they got a point against Spain. If they can build on that and get a result in their next game, man, they stand a high chance of making it to the knockouts. And the underachievers, let me see. Who are the underachieving teams so far? Is it Belgium? Not really. Not really. I'm trying to think of the teams that have underachieved. I've mentioned Spain. I think they're one of everybody's favorites, Spain, but they didn't have a good game against Cape Verde, honestly. They were held to a 1-1 draw, so I feel Spain is underachieving so far. They are disappointing, and yet they are one of the favorites. Honestly, they have so many good players in their squad. Lamine Yamal, the youngster,
Ferran Torres, Dani Olmo, Zubimendi, Rodri. Mm? They have quite a few good players. Gavi, Pedri. They have a good squad. So I think they'll be one of the contenders to win this tournament. Remember, they last won it in 2010 in South Africa against the Netherlands. If you was alive, you remember that Andres Iniesta shot or goal. They won that final 1-0. So that was the last time Spain actually appeared in the final of the World Cup and won it. Will they make it to the final this time around? We are here to see if they can actually do that. Well, me personally, I'm rooting for France, as I said before. They are quite a balanced team from the back line. Okay, the midfield is not that great, but moving on from the midfield, the forward line is full of quality. I mean, if you have Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Jeze Doué, Ryan Cherki, Michael Olise, Marcus Thuram has their options. I mean, those are the options in their forward line. So France is quite stacked. Their back line is also quite strong. Maingan in goal, Saliba, Konate, Opemecano. It depends who Didier Deschamps wants to pair on a day. Theo Hernandez in their left back, and of course Jules Kunde, sorry, is always preferred on the right back position. So France generally have a quite strong team, so that's why I'm going for them as my favorites. They might disappoint, as you know, tournaments can always shock us. So but with Kylian Mbappe in red hot form, I expected them at least to make the semi-finals minimum. They are the team to beat. Germany, my beloved Germany. I don't know. I can't really judge Germany on their first game. I mean, we played quite a weak opponent, and that is Curacao. For me, actually, it was my first time hearing about this country. I don't even know if it is from South America, sorry, or Europe. I don't know. It was my first time hearing about this country, and also they're just making their World Cup debut. So I didn't expect them to really shock Germany, even though they scored in that game and ended up losing 7-1. The last time Germany beat someone 7-1 was back in 2014, and they went ahead to win it. Of course, they beat the mighty Brazil in the semi-final. If you guys remember, it was shocking. It was quite shocking for Brazil to lose 7-1 in the World Cup semi-final. So Germany had quite a dominant win on the opening day, on their opening game. So let's see how they are going to fare against a decent opponent. I can't judge them by that first game. As I said, the opponent was quite weak. Let's see how they are going to fare in their next game. Me personally, I didn't fancy us winning this tournament. I feel we are lacking quality. If we are still starting Kai Havertz as our number 9, I'm not quite convinced. I don't believe Kai is a 9. I don't rate him either. But well, the coach likes him and he'll continue to start. But Germany, of course, Germany will be one of the teams to beat in any big tournament, but I don't expect them to win. I feel they are below
countries like Spain, France, um, and Argentina. Um, well, if you're just joining in, remember to like the video, remember to hype it, comment if you have anything you want to share with us. If you have any question, feel free to comment below. I was expected to do this show with my co-host, but she's nowhere to be seen. Maybe she has been caught up with something, I don't know. But I'll move on with the show. Well, people, there she is. naye intaneti yongera emukwatira internet. Eddoboozi liri wansi. Kati nkolera eddoboozi ndiwulira kati. Nange nina essimu gye nfunye mbisizaayo. Nkugambye mbadde manyi njokesezza naye ngezezzaako okukubakuba zizino eddakiika 4 malamba nawe nkubakubamu mbadde manyi ogenda kujoyininga naye sokubuze ku bantu tugende mu maaso. Bankumiza mbabuuzizaako abeekuumiddeko mwebaleko okuumira ku mukulu guno kuze naye Eddoboozi liri wansi simanyi lwaki. eddoboozi liri wansi. Eddoboozi liri Nsooke mbeeko okomewo. oza sokoddemu rejoining eddoboozi. Okay. Kati mpulira. Nkuwulira just ojja kwogerako a bit higher. Okay. Enda kuba njogera nnyo. Okingako. Okay, kaakati. Kale kati tugenda kuba tuwayamu ejja kubeera a bit freestyle naye okusinga tugenda kwogera ku World Cup so far. Ojja kumbuulira kuba kati olayika golabye ku mipiira egiwera. Nze sinaba kulaba mipiira giwera, egisinga gibeerayo leeti nnyo, olumu gibeerayo sinaba kunnyuka, egisinga ngimiisinze. Naye kati gwe okusinziira ku mipiira gy'olabyeko njagala otuwe ku ndowooza yo otubuulire ani akuimpressinze so far, team n'omusambi in particular. Otubuulire baani aba underperforminze so far, baani aba overachievinze,
ani gw'osuubira anaawangula ku ba favorites, ani gw'osuubira, ani gw'osuubira ani agenda obeera top scorer, so ebyo bye tugenda okukoonako. So ndowooza kankuwa akazindaawo tugende mu maaso. Nze World Cup eno nange emipiira gy'ekirekire ennyo egyo sigiraba, naye ngezaako kale okulaba bwe gubeera nga gwa ssaawa 6 nsobola okulaba half time, oba bwe gubeera nga gwa ssaawa kale ssaawa 7 nsobola olaba half time, egibeerayo ssaawa 4 nsobola okugiraba, ssaawa 3 ndaba, ssaawa 1 ndaba, naye so far ndowooza kaŋŋambe nti no World Cup ono engeri gyansanyuddemukko nti bamugroupinga kaŋŋambe bulungi nti n'abatono balina chance eyitawo. Nga tutunuulira nti no ebiseera World Cup oli awadde emabega, African countries zibadde kugamba ng'olabirawo nti nno tezigenda kubeerako ne kye zikola. Naye bwe tubeera tutunuuliddemu saa engeri gye zipafumingamu, labiraga nti waliwo chance at least n'Abafirika okuva mu groups zaabwe ne beeyongerayo omutendera oguddako. Nze mbeera nga ntunuulidde nga ttiimu essaawa zino gye nsobola okugaa nti nno empadde surprise nze mu kupafominga obulungi nti Argentina, oba abantu bonna bajja kugamba nti Argentina era munene twamusuubira, naye nze bayirawe amazima Argentina ye ttiimu esinga okumbuza, kubanga bwe mba ngitunuulidde yonna yonna terinamu musambi gwe ndaba atiisa nga bw'onaagamba nti ŋŋenda kukusomera abasambi nga 7 nga bonna batiisa. Naye eyo ttiimu ya Argentina ky'oba ogyewunyaako oba buli muntu yenna ky'aba agitunuulira gityeko, it is a collective effort. Buli banna balwana bafiirawo. Mu midfield temuliimu muzannyi agenda nga bw'olaba Declan Rice nti oba bali awo nti oba basente nnyingi nti oba baki, naye buli muntu ali mu eyo ttiimu ya Argentina alwana kufiira. Basamba ng'aba kubanza omupiira gwabwe nagutuula nagulinda ssebo ne ngulaba. Nze sisobola kwebaka nga Kabaka agenda kusamba ate naddala nga akuliramu mu nkuba agagamba nti aba agenda ttandika. Nagulinda omupiira ne ngulaba, naye nga bwe natunuulira ogwo omupiira Messi abeeramu mu kisaawe ne ku ddakiika ey'ekyenda aba fureshi nga gwe baakayingizaamu, kuba ye takozesa maanyi ge. Buli bwe bamuwa omupiira abanga eyakayingiramu aba fureshi. Kati bano bonna kisenge nga bwe ba midfield bonna bwagumukwasiriza, bano baba bagobye gobedda nga bakooye ba opponent, kati ye abayitamu buyisi. Ky'oba olaba nga ate Messi bw'ekiseera kino balina omwegendereza ennyo, ye tagoba. Atudde talina budde okumutulayininga yatulayininga dda n'abikoowa. Kati nze ttiimu ya Argentina yo nga yo ewunyisiza kubanga si bantu si ye ttiimu erimu abasambi kugamba b'otunuulira nti oba world class nti oba b'amaanyi, ttiimu yakweyiiya naye basamba kufiirawo. Naye erinamu ba Julian Alvarez. Erinamu kale ba Julian Alvarez, naye nga kati Julian Alvarez bw'oba omutadde mu ba striker essaawa zino abali obeera kale osobola omuteeka nti asobola okubeera mu best top 3 mu ba striker abalungi, naye ng'era si kyekiri si gamba nti no ttiimu bw'ebeera ng'erinamu, kubanga bwe tuba tutunuulira Harry Kane, tutunuulira Haaland, tutunuulira Julian Alvarez, ndowooza bajja luvannyuma awo nga bano nze baratinga nga abasatu abasooka. Naye nga bw'oba okitunuulidde mu ttiimu bw'eba ng'erina striker omulungi,
ebiseera ebisinga teperforminga bulungi kusinga ttiimu erina midfield omulungi oba ebiseera ebisinga engeri nti akapiira kasambibwa kusooka mu makkati ttiimu ezibeera ne bastrike abalungi tezitera kubeera kubanga tulabye Norway ebadde ne Haaland wakubidde amagoolo naye ng'esitwagolinga okukiika obukiisi mu World Cup naye nga Haaland sebwa ye munno wakyagakuba n'ebiseera ebisinga omustrike ye nga ye kibeera kizibu nnyo okuyimirizaawo ttiimu n'ogamba nti nno ttiimu eyimirizaawo olw'ono omusambi nga strike ebiseera ebisinga batera kuba bagookipa oba defender oba midfielder ebiseera ebisinga sigamba nti nno bastrike bakikola naye nga mulimu abasambi abalala ababawa egamba amaanyi oba gundi tempo kwe baba balina okusambira naye nze obeera nga essaawa zino World Cup ttiimu ekyandisappointing nze abantu bonna balowooza ngenda gamba Portugal naye nze Portugal tendisappointinze kubanga nze yo ttiimu ngimanyi nti nno erina omutendesi abuya ekyo kyo nze nkimanyi Portugal terina kyegenda kola kale olowooza okubuuzaamu olowooza obuzibu bwa Portugal obunene buli ku ki kusambisa Ronaldo ow'emyaka 4 oba sisitimu yembi sobozesa basambi bano okuthrivinga nze ndowooza sisitimu gye basamba kubanga bw'oba okitunuuliddemu guno omupiira nze nagulaba bulungi nnyo kuva ku ddakiika esooka mpaka kwesemba ndowooza abasinga baagulaba kubanga gwali musaawe tuufu bw'oba okitunuulidde kale Ronaldo bamwevuma nti yakubisa ttiimu bamukuliyetingira chances mmeka ze yayonoona n'ataziteeba chance creations zaali ntono nnyo mu mupiira zaali ntono nnyo ebiseera ebisinga ttiimu ng'ezo zi Portugal ezigabwa akapiira zisipe jangu mu bwongo obwo mwesi nayina okimanya ategekeza kujja nga zigenda kutuulayo mabega ati oba olina okuyiiya ekintu ekirala ekiddako walaba kolo ya Portugal nti yava ku mutwe tebazamba kubawala lwaki toyiwaawo egyo emipiira mpaka omugjamu ekyamakulu era mu bino ebyokuseeraseera okuyingira mu box ebyo babirabirawo nti tebisobola kukola from the first minute era ne golo gye bateeba yali ya mutwe kati badde aleetezo cross ngene omuwingi eno eyiwayo neno owingi neeyiwayo then ne tugamba tutuula ne tugamba omusajja tatuyambye naye yabasaba nga bamuteerewo gundi atomere nga musajja kyoba nkugamba mu system tebuli mu gundi chance creation ate nze ndowoozaamu n'ekirala Portugal simanyi oba jawune bamuyita batya oyo omwana owa PSG yateeba goolo simanyi oba 6 oba 8 naye nga ne confusion nagiraba mu midfield Bruno Fernandes bw'aba agenda kujja nga akuba 10 kibeera kitegeeza ajje ng'akuba 10 naye twalaba Bruno Fernandes ng'ajja eno emabega ajjayo omupiira ate aguleeta mu maaso ate nga walina oguleetera alina ogujja emabega wakiraba ekyo nomani ekyo ekintu confusion midfield teyasambayo bulungi natunuulira anti olaba waliwo confusion kubanga Bruno Fernandes yajja ng'akimena emipiira emabega ate nga gundi Vitinha yalina okugimusembereza wali alina wakubye 10 kale sigaana 10 nabo bamanyi okujja ne banonako eno emabega omupiira naye Vitinha bw'aba ekyo kubanga ate ekyo kimubeerera kati Bruno Fernandes yali teyeetaaga kujja eno mabega era alina kubeera wali ng'afika bupisi mipiira n'ekirala Bernardo Silva bantu bagamba nno Ronaldo naye Bernardo Silva naye alina okuva ku simanyi na lwaki Madrid yamusayininze sijja kulimba
akapiira ko kamuweddemu kamuweddemu simanyi lwaki kati n'ekirala oleeta bano ono winga wa kibusi misinde kale wadde yakuba kakulosi akaleeta goolo Joe Felix omwina nate waliwo abatendesi bannange nze abannimba nze sijja kulimba no waliwo abatendesi abannimba nga oyetaaga n'okinnyonnyonnyola nkitegeera kubanga tusobola kuina Joe Felix ku katebe tamuleese nno namu kugamba kumuwadde naye aleese bano ba misinde nze winga yenna ng'oli wa 10 mwana matineri mwana era nze kasitampulira oyo nadduka ngamba omupiira gw'abawalukooti gwaggwawo nomani kaakati essaawa olaba nti ne Rafael Leao Asaaga naye yasinga Pedro Neto amusinga oyo omwana amanyi akapiira lwakubanga ebiseera bye ebisinga tabeera siriyasi nze oyo omwana yannema okuba alinga nze mulabanga tali siriyasi asaaga buli kaseera aba mu kusaaga alinga eze omupiira bamanyi mungi naye tebaba siriyasi alinga eze alinga gundi ono ani ono wa Bayern Munich akuba mu wingi lwakuba nti ye ate Olise kakambwe mukuŋŋaana kaakati nze kakubulireko Portugal yeyo omutendesi oyo ye tempa surprise nze tiimu eyampa surprise engeri gy'asooka okulamu yali Spain nali ngisuubira okubutuka amagoolo naye Spain omupiira nagulaba nendabira ddala nga omutendesi ekisooka yannimbamu mu team selection kubanga wadde yali azannya Cape Verde temanyikiddwa kale netosobola kuŋŋamba abasambi bonna yabaleka akatebe Lamine Yamal yasikadde n'asoosaamu abasambi abatategeerekeka gano amakkati n'agateekamu kale endoza Pedro ye yakuba naye tiimu engeri gye yaselektingamu ttiimu eyo mbi nnyo ate n'ekirala kyenazudde naye obuzibu basamba nnyo tikitaka ne basambasamba ekirala kigenda okubeera ekizibu mu Spain kankikubuulirire wanomani teyaleetamu defender yaleeta abahayilayini naye nze nomani kubanga nze nali musuubira okuyita ono omwana wa Arsenal bamuyitani oyo omwana wadde mwana muto naye amanyi okukuba omulimu noono owa Madrid obalaba abo abaani Mosquera noono abo abano balaba bamanyi at least waliwo ttiimu ezigenda okwetaagisa ababaaka bwe batyo kati gwe ye yaleeta bahayirayini bafubasa abo bukasi muhayirayini yayita bakalayini ya Barcelona tunuulira abawagira Spain ne bammalamu amaanyi endala ttiimu enkwasa ennaku era n'enkaaba ye Brazil bannanga akapiira kaava e Brazil nekasenguka nomani ekyo tukikkirize bwe kiri Brazil erina linnya naye terina bantu omupiira kasenguka era omuntu yenna agamba ngula mu Brazil erinamu bano bapakweta bwe kimu 2-5 abo tabeeranga kosiriyasi oyo omwana nze ankwasa obusuulu nze nkubisaawo nennyini Casemiro speed yamusukkako omusajja wattu naye omupiira gwa Brazil wangulaba Ababrazil baagoba omupiira ne gubatabula naye Dora Morocco y'amaanyi Morocco esamba omupiira omulungi Morocco yo y'amaanyi mu ttiimu za Afirika eyo Morocco ne we yagamba si Bafirika etusobola amazima Morocco yasamba omupiira omulungi eriemu bayitayo ne ku ttiimu endala eza surprise ate eri balanced bulungi balina kipa omulungi world class goalkeeper oyo kipa waabwe mulungi balina defense yaabwe ennungi
amakati gaabwe galimu oyo omwana buli omu nanna n'atamulabangako yavaayo n'amwogerako n'abanno nababa engeri Gwenduzi gye yali asambamu omwejo emyaka naye nomandi nanyunyanga naawe asweyapo nali mbadde ngenda kwogera ku Gwenduzi abasajja bawananga Gwenduzi naye nga ntulawo neŋŋamba kati nze oyo omwana bye yabadde akola nze nabira adda Gwenduzi ng'abikola naye bamuwaanye bannange ate abantu nga bawaana gundi ono maniyu gwe yatomera era yava mu muwendo bamuyitani yogayi Amrabat mbu yakwata Mbabe simanya yakwata Mbabe naye yagenda okujja mu maniyu era nzoyo omwana mulinze bamufiireko kati abaana beepikaati njagala kubuuza Dora kuba simanyi oba amawulire ogalabyeko naye ndabye Sky Sport ng'eripootinga nti Ashraf Hakimi alina okwapiyaringa mu kkooti nti alina allegations za rape oba ogasomyeko gabaddeko awo ku X Sky Sport garipootinze essaawa zibadde nga 8-9 kati kyembuuza kuba wobeera ng'olina emisango tukirabyeko mu World Cup buli musambi yenna alabidde n'omusango ate bamukkiriza kusamba geemu olowooza Morocco tekijja affecting obutaba na Ashraf Hakimi kuba ali likely obutasamba omupiira guddako kubanga Ashraf Hakimi ye Morocco ng'emazima amatuufu tewali musambi asinga Ashraf Hakimi contribution ye nze bayirawo okuva bwe bagula Ashraf Hakimi ne mu PSG mwennyini ali omu ku basambi bensobola okugamba abayimiriddeko ttiimu ali influential nnyo performance ye buli lwasa presence ye musambi bayogwerwawo okulaba nti afudde oba omupiira kulaba bulabe nga lowoozaamu nti no baba bagenda kumusoba kati baani b'osuubira abayinza okutuuka ku final bompaayo ba favorites nga bana nze ndowoozaamu Bungereza ngirowoozaamu nti esobola okwejja kola ekisinga kubanga ani Thomas Tuchel England Bungereza England kubanga nze omutendesi waabwe ndowoozaamu nti no ali a bit unpredictable kubanga line-up gye yaleeta tewali n'omu yali agisuubira ate baperforminga bulungi ffenna ndooza twalabako ku Bungereza enyumisa omupiira wabula omupiira guflowinga ku kisaawe naye ng'ate jjukira bakobi mayiro bonna bali tebaliimu mu mupiira ndowoozaamu nti nno wadde abantu batulina ne bagamba teyayita Copalma teyayita Foden teyayita ekikwate kya Bungereza bulijjo ekiyitibwa bamagwaya bonna teyabayita naye buli muntu yenna amulindiridde abeyiringe basooke baggyeyo lwaki teyayita bano naye nze ndowoozaamu agenda badisprovinga kubanga agenda ku ttiimu buli egenda okusamba Bungereza ndowoozaamu gugenda kuba mupiira mulala si mupiira guno gumanyikiddwa nti Bungereza bamaanyi gugenda kuba mupiira mulala kudifenga gugenda bagwa kudifendinga ogw'okuteba amagolu gugenda bagwa teba amagolu ndowoozaamu Bungereza nze ndowoozamu eyinza otuwa surprise ne tugira ku final
omulala lwansinga bulijjo oyo ye sisobola kujja kubanga ndowooza kochi experience mu World Cup atendekedde eyo ttiimu oba bbanga ki lwa experience ye ndowoozaamu nti agenda kuba ateekawo embeera. Ttiimu endala Spain wadde yatandika bubi naye ndowoozaamu kochi bw'anaaba yeetegerezezza nga ye agenda kuba nga akyusaamu. Mpozi n'ekirala ttiimu endala Argentina nze ngenda kuwa banene bokka situubiramu zi surprise z'abano semanya ba Turkey semanya ba Bosnia Herzegovina semanya ati munene nkuwadde banene bano simanya Belgium nga mukyayimiriddewo ku lukaku Kevin De Bruyne bonna bakadde. Germany is also another team. Omanyi mu World Cup olabira ttiimu nti nno ttiimu erina ekigendererwa tunuulira ku squad gye bayita. Abajamani baba n'abasajja baabwe abakadde tebakyusa nnyo ttiimu tebagaba nnyo surprise mu kuyita ttiimu. Ojja kusanga Nuyange era akyakwata abeera naye ng'era akyakwata naye nga nze ndaba Germany erinamu ebintu bingi nnyo ebibulamu osuubira erina omukisa kubanga ne bw'eba egudde ku South Korea oba Japan omanyi Asia ziraba nomani South Korea ne Japan ne bw'ozikuba goolo ssatu zisobola okuluma ne zikugatta ne zikwawula. Kati ndowoozaamu Germany ng'egudde ku abo abasajja abambi baba bagenda kugizibuwalirwa. so Germany osuubira erina omukisa. Germany kujjako kale ng'onsabye owookutaano naye Germany oyo mulaba mu kiti kye kimu ne Portugal bali awo bavuyabuvuya naye bajja kwerwanakwanako naye nga kale awo nga tuvuddewo tugende ku bateebi b'osuubira g'osuubira ayinza okutwala engatto sofa abamanya bonna batandise bulungi ndowooza ng'oggyeko CR7 Kane yakubye brace Messi yakuba hat-trick Kylian Mbappe yakuba brace Yokorezi yateeba naye Isaka yateeba naye brace ani omulala Isaka yateeba goolo yateeba goolo emu n'akola assist ni omulala yateeba goolo Jonathan David eggulo naye yebbuludde n'akuba kat hat-trick. So ani gw'osuubira anaali engatta eno? nze ndowoozaamu Kylian Mbappe ajja girya kubanga creativity ya France lwakubanga ekisobola okubeera okumuziyiza kisobola kuba kimu Dembele kuba Dembele naye ayagala balando okubeera nga kyova olaba nga bazannya half time yonna omupiira gwa France bw'oba wagula expected goals waziraba mu half time zaali 0.02 nga ttiimu ekyoto ekirina Olise nga kirina Dembele nga kirina Mbappe nga kirina Do nga bonna abo bakuliyeetinze 0.02 era ne ŋŋamba nti kati awo gundi kocha aba alina okukitereeza asobola okuba nga force Kylian Mbappe n'ayita eno gye baateeka ono omwana omuto kubanga eyo tanyumirwayo kino ekifo mwalina okuba mwe muli Olise then agamba nti Olise nkesa amuggyeeyo ayiteewo oyo omwana omuto eri akubiseeyo
akakuba bulungi ddembere teyampoomeseza kakumi naye Kylian Mbappe nze musajja muwe ekitiibwa. Mbappe musambi w'amaanyi era obeera ng'omulina mu ttiimu at least oba okimanyi ajja kukuwa goolo. Bino ebyokudifendinga tabyetawaamu nnyo naye omusajja ateeba. eyo ye Mbappe gwe nsobola okusibira ebyange byonna nti mu World Cup ajja kudedi kuba ye asobola n'okuteeba ewatali mukisa n'ateeba asobola okubeerako kwegamba apalapalanya mu kuteeba kati Imagine Arsenal n'emuleeta awo n'emuteekamu awo. kubeera tumaze aba tuwonyezaawo amatineri I think Martinelli era Martinelli tagenda tambulayo mu kano akatale ye ne Jesus. nze njaga Ababulaziru twandisibadde nawo magalezi yekka Bulaziru yenna ne bagenda kuba akapiira kabafungukako bananga akapiira kabaddukako oba akapiira kalagawa nze simanyi nakumanya simanyi nakumanya naye okimanyi nomani tewakyali mu Bulaziru atiisa kuba kati bw'oba otunuuliddemu ndoze ne Vinicius nayo bw'obeerawo olisted osobola omudifendinga nakyatiisa nze kankubuulireko naye jjukira luli baasomanga Basemba ndowooza kufulumya Neema ye yalinga atiisa. Sinnalabayo talenti awo yanjawulo. Naye omanyi tournaments zeewuunyisa mubeeramu awo ttiimu ezitandika obubi ne zimala ne zeekulula kati tomanya ayinza awo Brazil okwekulula. Katulinde tulabe. Oyagala kuŋŋamba ne Portugal neekulula. Portugal sisobola ku Abaportugal tebamanyi defendinga set. Anti okumanya omutendesi oyo ng'ogenze n'omwogerako kituufu ye yeetaaga okukwestioninga kuba nze simanyi Renato Viega wakuba mu center back nga Ruben Diaz ali ku benchi basikitegeera. Okitegeera kati nakubuulira oli mu kusamba ttiimu eri physical nga Congo kuba DR Congo bali physical okuŋŋambe nti no Diaz atudde katebe walaba omutwe gwe babatomera nga guli header naye nga ttiimu nnungi I feel wa selection wagikola obulungi. Kulupapula nomani ekyo kiteekeko. Ttiimu nnungi ku lupapula n'ekyo kiteekeko saagala olabe ttiimu nnungi. Dora obanga oyina Cancelo mu right back oyina Nuno Mendes mu left back abo bokka eyo creativity. Mu midfield oyina midfield ya PSG kajjawo Neves ne Vitinha, Fernandes nga yo yali mu 10. Ddala goolo lwaki ziba zigaana? Abo bonna nga bo basomesa World Class Footballers. Lwaki oba olemerera abasambi abo okubaggyamu ekyenjawulo? Nze ekisookera ddala ku myaka 41 CR7 talina kubanga atandika mipiira giri competitive. Ekyo bannanga abawagizi ba CR7 oba bakkiriza oba bagaana ku myaka 41 Dora omusambi w'omupiira omupiira oguli competitive oba togusobola kkiriza gaana. Ffe tusiba tusamba n'abasajja abakadde wano naye nga amenya baba bamenya tebasobola kudduka abawakuwalula okitegeera baba bakwatiramu bukwatizi. Kati Portugal eyo buli lwesamba ebanga eyina red card. Walayisi kwogera bubi Dora naye Portugal eyo buli lwesamba ebanga eyina red card omusajja takyasobola kudduka kuva wano ppaka wali. Ate alina empaka bamuwa akapiira n'akalemera takata ayagala kube omuliro buli waasanze. Kuwulire kalaba nti bino byonna twawagira Arsenal tetuwagira naye okuwagira Messi ye best decision omuntu yenna gy'asobola okukola bwe baliriramu ng'oliwagira Ronaldo
kuba nze namutunuulira mu kisaawe ne nzira ne ku ssimu yange ne nyiga ndaba talina ky'asobola tteeka wadde n'embeera n'emu. Musajja mukulu. Ate alina amaddu. Anti ayagala provinga. Alina amaddu buli kaseera ababeera bw'ati. Kayoteekayo. Ngamba naye n'omusajja. Ate munnange obuzibu Kyokka ate nno ne tebawaata. bakumuteerayo. Kyova nkubuulire, buli muzambi ali mu Portugal ng'asamba ku kyoto aba ku bunkenke nga tapaasingidde Ronaldo. Aba ku bunkenke. Naye kale singa Era ndowooza ate nze nkubuulireko oyo kuba yalonda layina nga kooki tumumenyerako erere naye omusajja yalonda layina agamba mpa bano be bajja ate batya omukuba bench. Naye Ronaldo ye yandibadde akola ekyangu mutuufu n'awummula n'abayamba buyambi. Bagenda kadiwawo ba Bruno Fernandes nga tebalina World Cup naye nga Ronaldo agamba ngenda nammwe. Akkiriza ave ku bench ayingiremu awo mu ddakiika 10 ezisembayo. Gwe okimanyi ndi nno Ronaldo yakwata ba Bruno Fernandes kakati Bruno Fernandes naye tali mwasatu n'agamba bwe kuba kufa ka World Cup nga ffenna twetuyina kuba nako ffenna kati ate abaana abato be balina okubeera nga bakalwanira naye ye agamba bano bakadde bannange ba Bernardo Silva bonna kwala tugende bonna ngenda nabo nga tetukayina. Kyokka nno abantu abasinga bambi babadde babalaba nga ba one of the favorites naye nze ne muganda wange namugamba nze Portugal okugiteeka mu basinga nga bakyusizza mutendesi sisobola kuddawo ne ŋŋamba nti ngiyimirirako. Wala ne Bungereza okugamba nti nno ngiraba ku finals lwa nsonga kumpa nabadde sikasuubira ng'ate sinaku eryawo Lisbon naye akapiira kadde kalungi ate kabadde bazannya ttiimu eri technically good sigamba nti nno zino ttiimu Croatia bwe beesazeewo okugaba akapiira ekugaba era akapiira kaabwe obadde okalaba nga basambira ddala nga balaga nti kye basamba bakimanyi naye Bungereza engeri gye muzeeyi wakaziruka Modric yakalya. Anti oyo naye yalemeramu naye ate oyo nze simunenya oyo naye alinga Erikson wa gundi Erikson kozirye waki wa Denmark. Erikson abo bo babeera mu ttiimu lwa nsonga ttiimu zikyabeetaaga bagamba tebalina abaddira mu kifo kye kati nga bw'olaba Argentina ne Messi tewali n'omu asobola kuba wa Messi agamba nti bannaye Messi awummudde bampe kamuzire eyo gwe kamuzire eyambalibwa eya Argentina era kyekimu n'eyagundi n'eya Croatia toyina muntu yenna asobola gituulamu n'okugamba bannange era balina kuleeta namukadde waabwe Modric n'abeera mulinga nalina yasamba naye nga kati ate era kyekimu era kati wuuyo bagambye mbu Erikson yazzeeyo mu oxygen oyo ye buli World Cup lwatuuka ng'azirika. Amawulire wagawulira? Mbadde sikimanyi banaye nga yalaba Modric yazirika mu nnaku 2 emabega ne bamuteekako oxygen. Omupiira ayina okugutta ajja fiira mu kisaawe wataaguveeko. Ajja fiira mu kisaawe. Kati kyekyo kati ne Haaland ekyo kiraba ku nnobo kijja kulwawo okuwummula kijja sigala kikyakulembera eyo layini ne ku myaka 35 kubanga okufuna omuntu atuula mu ngatto zaakyo kigenda bba kizibu. Kijjaba kizibu kituufu. Kale bannaye ekyo kibadde kibuuzi kya World Cup so far. Tubadde tuli mu kuyitamu mu mipiira egyakasambibwa Dora n'atuwa ku ndowooza yeeku ani baasuubira abalina omukisa gw'okutwala abateebi baasuubira basobola okulya engatto ayogedde ku ttiimu ezidisappointinze so far byonna tugenze tubikoonako
abeera busy kyova olaba abamu mumbuuza nga sinange sisobola kumufuna naye bwe mba mufunye muleeta ne tukola. But okusingira ddala banaye njagala okwebaza abantu channel abagisupportinze tunatera okukola n'aba subscribers 5. I think tuli kati as of today tunatera okukola n'aba subscribers 5. Olugendo lubadde lunene naye mwe abatutuusizza wano ku channel okubanga ekuze tweyanzizza nnyo. Mweyongere oku-encouraginga abantu abalala okujja okulaba content. Olumu tulwawo kuba emirimu ffenna gitukwata naye bwe tuba tusobodde tujja ne tubayisaamu. Olaba era Dora abadde alemereddwa paka wanyigiriza najja naye show bwetyo bwegenze. Katulabe emipiira ginaatambula n'abasobodde kumuleeta wiiki ejja nja kumuleeta ate tuddemu tukubemu ku mboozi y'emipiira eginaaba gisambiddwa mu wiiki eno ne mu weekend. So Dora abantu basiibule naye tuddemu tukwatagane olulala. Mwena abeekumirako tubeebaza bannange ba subscribers enamba tugendako na 5 ekyo kyamaanyi nnyo. Mwebale nnyo yenna atambuza engiri ya subscription. Katonda akuwa ekisinga obulungi. Mwebale nnyo bambi mwebalire ddala. Tugendako ate maanyi gagenda kuba maanyi gagenda kuba mangi. Mulina kwekuumira ku channel kubanga tugenda kubala tetubaweeza. Tujjanga kuba tufunawo obujja ne tu analyzingamu ku kati. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kituufu Dora nga wagambye Mukama y'asinga n'olwekyo bannaye katubeerekereze. Mukama akuume tukwatagane ate wiiki ejja. Bye bye.